9월 30일 방송 시작하겠습니다. Hello guys, this is Highboy speaking on September 30th and English translation will be provided in the second half of the video. 자, 오늘 이슈가 몇 가지 있었죠. 일단 해외 구독자분들께서 특히 이제 미니진 현대카드 강연 이야기할 것이냐 물어보셨고, 그리고 한이 국정감사 이것도 오늘 이슈였죠. 그리고 다른 하이브 관련된 거는 CB 업데이트 전환사채죠. 전환사채. 그리고 슈가 씨의 이제 벌금 약식명령 이게 최종적으로 이제 나왔어요. 그리고 빅히트 뮤직 법정대기 업데이트 자사주 매입 이렇게 얘기해 볼 건데, 사실 요즘엔 노이즈가 많은 시기입니다. 특히 이 부분은 제가 크게 다루지 않을 예정이에요. 왜냐면 미니지 현대카드 강연 관련해서 주말간에 기사도 많이 나오고 사람들 말도 많이 했었죠. 법적 비용이 23억이니, 그리고 뉴진스 신고를 공개했는데 이게 표절이니, 그리고 미리니 씨가 거의 간증을 하셨더라고요. 부모님께서 하나님을 믿고, 그리고 그 자신이 감당할 수 있을 만큼의 시련을 주신다 그런 간증하셨는데 그런 거. 그리고 뭉크 그 서울신문이 주관한 전시회 그런 거 뒷광고 이거 아니다 이런 얘기, 이제 장영호 기자 제프맨 벤자민 기자 너무 괴롭히지 말라 이런 얘기가 있었죠. 짧게 요약을 하자면. 그런데 이런 거 다 저는 이제 노이즈로 치부하고요. 그리고 민희진 씨가 1차 기자회견 때부터 실제로 얘기를 할 때는 그러니까 말이 굉장히 많으십니다. 그리고 듣다 보면은 무슨 얘기를 하시는가 잘 모를 때가 많아요. 그리고 지금까지 팩트 체크를 해본 결과 거짓인 경우가 굉장히 많죠. 그렇기 때문에 사실 일각에서는 이분이 진짜 뭐랄까 그러니까 카톡에서 등장하는 그런 말투와 그리고 라이브로 하는 말투가 굉장히 달라요. 그러니까 카톡에서는 굉장히 치밀하고, 그리고 뭐랄까 좀 무섭도록 느껴지는데, 라이브에는 좀 더 이게 몰라요. 제가 너무 과대 해석하는 건지 아닌지 모르겠지만, 어쨌든 저는 이 모든 게 계산된 거고, 그리고 이런 것도 사전에 검토를 마친 결과라 보기 때문에 굳이 이분께서 하신 말씀을 하나하나 분석할 필요는 없다 보고요. 그렇기 때문에 좀 넘기도록 하고, 그리고 한이 국정 그런데 저는 이거는 좀 안타까웠습니다. 그러니까 미니젠 씨가 강연 뒤에 전후죠. 뉴진스 멤버들의 카톡을 인스타 스토리에 올렸죠. 사실 멤버들이 뭐라고 하는 거에 대해, 그러니까 멤버들이 뭐라고 하는 것에 대해서는, 그러니까 뭐라 하든지 저는 딱히 글쎄요, 친한 사람끼리는 어떤 얘기든지 할 수 있죠. 그런데 그거를 인스타 스토리에 올린다? 그러니까 미니진 씨는 여전히 뉴진스 멤버들을 이용을 하고 있는 거죠. 그러니까 미니진 씨를 추종하는 버니즈 분들은 이걸 보고 좋아라 하시겠죠. 그런데 뉴진스 멤버들이 미니진 씨와 한 몸이 되는 걸 딱히 좋아하지 않는 버니즈 분들은 이걸 보면서 더 환멸을 느끼지 않으실까 하고요. 결국에는 이 전국님의 명언이죠. Don't use them. 아티스트를 사용하지 말아라. 사용을 하고 계시죠. 네, 그건 분명하고요. 그러니까 이거를 왜 굳이 공유를 했을까? 해리님의 카톡에 대해서는 굳이 또 이런 얘기도 나오잖아요. 가스레이팅, 이거 너무 종교적인 거 아니냐 이런 말투가. 개인끼리 하는 얘기는 얼마든지 할 수 있죠. 근데 이거를 본인의 인스타 스토리에 올린다는 거는 너무나도 좀 의도가 분명한 것 같아서 좀 안타까웠습니다. 자, 그리고 한이 국정감사, 요게 이제 결국엔 정치까지 끌어들였습니다. 미니제 씨가 1차 기자회견에서 계저씨 프레임으로 성별 프레임을 끌어오고, 그 다음에 어제였나요? 그제죠? 네, 그제 현대카드 공연에서는 기독교, 종교까지 끌어오고, 그리고 오늘 드디어 정치까지 끌어오게 되었습니다. 와우, 대단하죠? 자, 그리고 제가 특히 당이나 뭐랄까 의원 성함은 말하지 않을 텐데, 이게 이제 본인의 유튜브 채널입니다. 썸네일만 봐더라도
정국님의 이 메시지 Don't use them, RS를 이용하지 말아라. 뻔히 이용을 하고 계신 게 보이고요. 아무튼 본인께서 말씀을 하시기에는 이렇게 하셨습니다. 이건 뭐 오피셜하다고 봐야죠. 많은 분들의 요구에 따라 2024 국정감사에 김주영 어도어 신인 대표이사를 증인, 뉴진스 한이님을 참고인 자격으로 국회 출석 요구하였습니다. K-팝의 어두운 그늘, 직장 내 괴롭힘, 그리고 노동법 밖의 노동자 실태에 대해 깊이 살펴보겠습니다. 안호영 유튜브 채널을 통해 관련 내용 팔로우해 드릴 예정이니 많은 관심 바랍니다. K-팝 반드시 지켜내겠습니다. 라고 했습니다. 많은 분들의 요구에 따라 아마 버니즈 분들일 거예요. 하지만 이 국회의원의 지지자분들, 그리고 그러니까 오랜 뭐랄까 당원 분들은 이거에 대해서 갑자기 이거를 국정감사를 한다고? 라고 리액션을 많이들 보이고 계셔요. 그리고 그분들이 염려하는 것은 이분이 지금 이게 핫하다고 해서 이걸 이용해서 뭐 인지도를 높이려고 하는 건가? 차라리 그때 그러니까 중요한 일들이 이렇게나 많은데? 라고 이렇게 염려를 하시는 거죠. 그리고 실제로 이분의 이제 블로그, 개인 블로그에 그런 염려를 표하셨는데 아니나 다를까 뉴진스 갤러리에서 좌표를 또 찍었죠. 그래서 이 국회의원님의 블로거에서 열띤 전쟁이 벌어지고 있습니다. 이건 토론이 아니죠. 전쟁이죠. 예. 근데 너무 여기에 마음 쏟지 않기를 바라시고요. 뭐 그러니까 이분께서 정확한 판단에서 이게 내 정치 생명에, 정치 커리어에 도움이 되겠다 하고 판단을 내리시거라면 뭐 그런 전략을 세우셨겠죠. 그러니까 본인이 계산을 하시고 하셨다면은 뭐랄까 리스펙이라는 단어를 써야 되나? 그러니까 어느 정도 존중합니다. 그런데 이 사안에 대해서 깊이 알아보지 않으시고 단순히 약간 이슈가 되는 것 같으니까 시끄러운 것 같으니까 여기에 한번 파고들어서 좀 화제가 돼보자 라고 하면은 모르겠습니다. 이게 장기적으로 도움이 될지는 좀 지켜봐야 할 것 같고, 그리고 이 부분에 대해서는 결국 키워드는 뭐 직장 내 괴롭힘이라 보거든요. 직장 내 괴롭힘이라 보는데 사실 어도어 관련해서 자꾸 혀가 꼬이네요. 직장 내 괴롭힘 이슈는 전 직원 그분께서 가장 이슈가 돼야 되죠. 네, 한이 님이 아니라요. 그래서 이 부분은 제가 뭐 따로 영상으로 다룰 수도 있는데, 만약에 어도어 전 직원 그분의 사정을, 그런 스토리를 이해하지 않고 다루지 않고 K-팝의 어두운 그늘 이런 것만 다룬다? 그러면은 좀 개인적으로 실망을 할 것 같습니다. 그래서 이분께서 얼마나 철저하게 준비를 해서 국정감사를 참석을 하실지는 좀 지켜봐야 될 것 같고, 그리고 한이 님과 김주영 어도어 신인 대표이사 김주영 대표님께서 참석을 하실지 그 부분도 좀 지켜봐야겠죠. 아무튼 저는 이것도 노이즈라고 여기고 있습니다. 네. 자, 그러면 세 번째로 가겠습니다. 물론 저는 오늘 영상에서는 이렇게 가볍게 넘기지만 댓글로 남겨주세요. 이 부분을 좀 더 여러분께서 의견을 피력하고 싶으시다면 남겨주시면 바라겠고, 다만 저희가 주의해야 될 것은 민희진 씨나 민희진 씨의 지금 법무대리인 그분들의 전략은 아마 좀 뭐랄까 외적인 요소, 성별, 정치, 종교 이런 걸 끌어오려고 하는 것 같은데 그런 거 관련해서는 특히 주의해 주시길 바라겠습니다. 네, 최대한 맹점과 핵심만 좀 다뤄보자고요. 자, 하이브 CB 전환사채, 이거는 지난 금요일에 기사가 나왔었죠. 미래에셋 4천억 하이브 CB 차환 필승 카드 제시. 무슨 뜻이냐? 차환 리스크 사실상 제로화. 이거는 제가 채널에서 여러 번 다뤘습니다. 하이브가 2021년에 발행을 했던 CB, 그러니까 전환 사채가 이제 투자자들이 조기 상환을 하려고 해요. 왜냐하면 주가가 그때보다 낮으니까 당연한 거죠. 당연한 건데 지금까지 언론들은 하이브가 이 돈을 어떻게 갚을 것이냐
그리고 투자자들이 하이브의 신뢰가 깨져가지고 다 상환을 하려고 한다. 이런 식으로 프레임으로 몰아갔죠. 그러니까 이거를 정확하게 이해하는 사람들은 정말 당연한 거고. 그리고 이게 예상이 되기 때문에 하이브가 이제 2차 전환사채를 올해 초부터 준비를 해서 지금 투자자들을 모으고 있는 건데 그런 식으로 프레임이 잡혔었죠. 그리고 실제로 그 프레임이 일반 투자자들 혹은 하이브 안티 분들에게는 먹힌 것 같기도 하고요. 아무튼 근데 지난 금요일에 미래 에셋이 이 4천억 원 규모 전환사채가 만약에 투자자들이 뭐 수요가 만약에 없다면은 본인들이 다 사겠다고 사겠다는 이런 소식이 나왔습니다. 잔여 물량에 대해서는 자기 자본을 투입키로 제한한 것이다. 그렇죠? 그래서 2021년에 이어 두 차례 연속 발행사 우위 조건의 CB 발행에 성공할 것을 보인다. 왜 발행사 우위 조건이냐? 네, 뭐죠? 이자가 없습니다. 이자도 없고 리픽싱 조항도 없고 그냥 하이브가 배짱 장사를 하는 거죠. 그런데도 미래에셋증권이 이거를 다 떠안기로 했다는 것은 주가가 지금보다 오를 것이라고 이제 판단을 한 거죠. 물론 전환사채는 그 명목상 손실은 없습니다. 뭐 실질적인 손실은 있죠. 이거 뭐 금리를 따져 보면은. 근데 그러니까 언제든지가 아니라 그 시기가 다가왔을 때 현금으로 전환을 할 수 있기 때문에 만약에 주가가 지금보다 떨어진다 하면은 이제 현금을 받을 수 있기 때문에 리스크는 훨씬 적죠. 실제 주식보다는. 아무튼 간에 27일 미래에셋증권은 하이브가 발행키로 한 4천억 원 규모의 시비를 자체 자금으로 매입하겠다는 의향을 하이브에 전달을 했다. 그래서 투자자가 발행 목표치만큼 모이지 않을 경우 미래에셋증권이 잔여 물량 전체를 매입하겠다는 의향을 하이브에 전달을 했다라고 합니다. 잔여 물량 전체를 매입한다는 거죠. 발행 목표치만큼 투자자가 모이지 않을 경우. 그래서 발행 실패 리스크를 사실상 제로로 만들었다. 자, 지난주도 그렇고 이번 달도 그렇고 지난달도 그렇고 그러니까 하이브와 미니진 이슈가 격화됨에 따라 기사가 12 전환사채 그러니까 일반인들은 살면서 들어보지도 않을 그런 단어가 하이브 망하는 거 아니냐, 하이브 이거 어떻게 갚을래, 사채를 쓴다고, 이런 식으로 언론이 여론몰이를 했었죠. 좀 어이가 없었는데, 그리고 아니나 다를까 이런 기사가 나왔음에도 시비 상환 역풍, 그리고 조기 상환 청구, 풋옵션 청구 80% 돌파. 제가 말했죠. 이 수치가 높아지는 건 당연한 거예요. 왜냐면 조기 상환을 하는 거는 지금 주가가 그때보다 낮기 때문에 당연한 거고 98% 이상으로 올라가도 전혀 이상할 게 없고 이게 4천억으로 더 가까워지더라도 전혀 이상할 게 없는데 제가 설마 했어요. 이게 거의 뭐 카운트다운 식으로 이런 식으로 숫자 올라감에 따라 기사가 나오나? 근데 아니나 다를까 나왔습니다. 어디서 구하나? 어디서 구하긴요. 이 CB에서 나오죠. 아무튼 간에 이거는 글쎄요. 하이브 안티분들과 그리고 미니진 씨 추종자분들의 뭐 약간 신경을 돋운다기보다도 약간 먹잇감을 주기 위한 기사가 아닌가 한데, 아무튼 간에 하이브로서는 뭐 발행에 성공했다고 봅니다. 봐야 될 것으로 봅니다. 안전판으로 실패 리스크를 사실상 제로로 만들었다. 미래에셋증권이 하이브 12차원 거래에 대해 상당한 자신감으로 나타내고 있는 것으로 해석된다. 자신들이 인수한 CB를 지속적으로 보유해 수익을 내거나 투자 의향을 나타낸 다른 투자자에게 재매각하는 방식을 통해서도 수익을 낼 수 있다. 그러니까 미래에셋증권 입장에서는 만약에 지금 이 채권 살 사람 없어? 오케이. 이건 돈 벌기 너무나 쉬운 건데 우리가 다 사지 뭐. 이런 입장인 거죠. 그러니까 이거를 하이브 주가가 올라서 주식으로 전환해서 수익을 내거나 혹은 재매각, 셀다운을 하거나 어떤 방식이든지 가네요. 자, 지난 반응하고 3회차 12. 오케이. 차원하기 목적이다. 아까 말씀드렸다시피 이거는 빵빵 채권입니다. 배짱 장사인 이유가 이자율과 만기 이자율이 모두 0%다. 그리고 주가 변화에 따라 전환 주식수가 변동되는 전환가액 조정, 리픽싱 옵션도 없다. 즉, 주가가 생각보다 많이 떨어졌을 때 주식을 더 많이 받게 되는 그런 조건도 없다. 결국 이 CB에서 중요한 거는 하이브 주가입니다. 무조건 주가만 보고 주가가 오를 것 같다면 사는 게 이 CB라고 보면 되는 거예요.
그래서 이자 수익보다는 하이브 주가 상승에 의한 매도 차익을 기대할 수 있는 시비였던 것이다. 그렇죠? 자, 그리고 상환 청구는 오는 11월 5일부터 가능하고요. 자, 이에 대응하기 위해서 올해 초부터 차원을 준비해왔다. 이거는 제가 채널에서 맨 처음에 이 이슈를 다뤘을 때도 탑 데일리였던 것 같은데 여기서 뭐 그냥 담백하게 팩트를 전하죠. 근데 여기서는 어디서 구하나 우려 점증 차환 난황 이런 거 있었죠. 아무튼 자, 투자은행 업계 관계자는 현 주가가 최악의 시나리오까지 반영됐다는 점에서 투자자들의 기대감이 크다라고 하고 이제 아티스트 그리고 성장세 이런 얘기하고요. 그리고 발행사 우위가 분명한 조건임에도 다수의 증권사 총 3곳의 증권사가 있었죠. 알려진 것만 하더라도 미래셋 그리고 삼성 그 다음에 한국투자증권이었나요? 아무튼 그렇게 세 증권사가 경쟁을 펼쳤고 결국에는 미래셋 증권이 이걸 따냈습니다. 네. 자, 그래서 주가 상승 여력을 눈여겨봤기 때문으로 풀이된다. 그리고 지난주 금요일에 말씀드렸다시피 뉴진스를 아예 배제하는 방향으로 그런 약간 보수적인 관점에서 목표가를 설정하는 리포트가 나오기 시작했죠. 그렇기 때문에 어느 정도 하방은 어느 정도 확인됐지 않느냐 라는 시각이 좀 자리 잡고 있는 것 같습니다. 그 하방은 지금 보면은 뭐 16만원에서 뭐 15만원 중반 사이가 되겠죠. 이때 이제 바닥이 나왔고, 그러니까 바닥으로 예상할 수 있는 지점이 나온 거죠. 이건 뭐 지켜봐야 되겠지만 주가는 매번 말씀드렸다시피 오르락 내리락 합니다. 그리고 하이브에 투자 안 하셔도 돼요. 네, 절대 투자 추천 영상이나 채널이 아니라는 점을 염두에 두어주시길 바라겠습니다. 자, 그러면은 12 이슈는 다뤘고요. 그 다음에는 슈가님 벌금 약식 명령. 이것도 사실 뭐 이미 저희가 알고 있었던 내용입니다. 그러니까 오늘 기사가 나온 게 공판 면한 슈가 스쿠터 음주운전 결국 벌금 1,500만 원이라고 했었는데 이게 1,500만 원은 9월 11일 2주 전에도 나왔었죠. 1,500만 원 나왔었는데 뭐가 달라진 것이냐? 그때 당시에는 그 검사 서울 서부지검 형사 2부 검사가 슈가를 벌금 1,500만 원에 약식 기소했고, 그리고 약식 기소는 이제 혐의가 비교적 가벼운 경우 검찰이 정식 공판 없이 약식 명령으로 이제 법원에 청구하는 절차고요. 그런데 오늘 달라진 점은 판사, 서울 서부지법 약식 7단독 이우석 판사가 약식 명령을 내린 거죠. 이때는 검사가 약식 기소를 했고 오늘은 판사가 약식 명령을 내렸습니다. 그래서 벌금은 1,500만 원. 그렇죠? 앞서 검찰이 슈가에게 구형한 금액과 같다. 약식 기소는 이거 방금 얘기한 거고요. 슈가가 불복할 경우 약식 명령문을 송달받은 후 일주일 이내 정식 재판을 청구할 수 있지만 법조계에서는 벌금 1,500만 원으로 마무리될 가능성이 높다고 보고 있다. 아무래도 그러겠죠. 왜냐하면 너무나 지금까지 많은 노이즈가 나왔기 때문에 이거를 정식 재판을 청구를 할 가능성은 좀 낮아 보이는데 아무튼 간에 이런 기사가 나왔습니다. 그리고 뭐 참고로 하자면은 그때 이걸 두고 말이 많았었죠. 0.27% 이 혈중 알코올 농도가 그러니까 공식적으로 밝혀진 게 아니고 경찰이 발표한 것도 없는데 모든 기사에서 이게 농도였던 것으로 알려졌다. 뭐 이런 식으로 나왔는데, 그래서 특히 뭐 해외 팬분들 중에서도 슈가님께서 CCTV를 보면 바로 일어나는데 이럴 리가 없다라고 이렇게 의견을 말씀하셨어요. 근데 아무튼 이제 도로교통법에 따르면은 이게 정해져 있거든요. 보시면 혈중 알코올 농도가 0.2% 이상이면은 1천만 원 이상 그리고 2천만 원 이하, 0.08% 이상이면은 08 이상 그리고 0.2% 미만이면은 500만 원 이상 1,000만 원 이하, 그리고 0.03% 이상 0.08% 미만이면 500만 원 이하의 벌금. 그래서 뭐 경찰의 데이터, 그러니까 그 혈중 알코올 농도가 맞다면은 결국은
1,500만 원 이상, 다시 말하겠습니다. 벌금이 1,500만 원 이상이라는 것은 0.2% 이상인 건데, 가는 건데, 그렇다면은 뭐 경찰이 측정한 이 혈중 알코올 농도가 맞다는 거 하에 뭐 0.27%가 맞지 않나 생각이 듭니다. 뭐 근데 이제 특히 요즘 한국 언론의 불신이 끝에 달한 해외 팬분들은 좀 납득이 안 갈 수도 있어요. 사실 저도 요즘 들어서 한국 언론에 좀 환멸을 느끼고 있는데, 아무튼 간에 이거는 결국 판결이 났고 좀 정리가 됐다고 봐야 될 것 같습니다. 그래서 오늘부로 이제 슈가님 같은 경우는 264일, 전역이 264일 남으셨는데, 네, 저녁 때까지 최선을 다해서 복무하시고, 그리고 좋은 음악으로 뵐 수 있으면 좋겠습니다. 종종 소식 좀 들을 수 있으면 좋겠네요. 근데 이제 슈가님께서는 위버스의 뭐 소식을 자주 올리시는 편은 아니라서 그거는 이제 인지를 하고 있고요. 자, 그리고 빅히트 뮤직 법정 대응 업데이트. 이게 이제 오늘 위버스와 그리고 트위터 계정을 통해서 나왔어요. 당사는 BTS에 대한 명예훼손, 모욕, 성희롱, 허위사실 유포, 악의정 비방 등 이런 걸 정기적인 법정 대응을 하고 있고요. 그래서 업데이트를 하고 있는 거죠. 이번 분기에도 팬분들의 제보와 자체 모니터링을 통해서 여러한 커뮤니티와 플랫폼에 게시된 수많은 악성 게시물, 증거 자료를 수집해 수사기관에 고소장을 제출했다. 탈덕 수용소, 유명하신 분이죠. 영어로는 이제 소장이라는 분인데, 명예훼손 등 불법 행위에 대한 손해배상 소송의 경우 1차 재판이 진행되었고 이후 절차도 계속해서 성실히 진행 중이다. 그래서 반드시 처벌될 수 있도록 정부 기관을 통해 적극 대응 중이다. 한편 지난 고소에서 모욕 및 명예훼손 혐의로 검찰에 송치되었던 피의자들은 벌금형의 처벌이 확정이 되었다. 피의자들은 네이버, 일베, 네이트판, FM코리아 등 이용자로 일부 피의자의 경우 장기간 유사한 악성 게시글 및 댓글을 반복적으로 다수 작성하여 죄명별 최대 벌금 액수의 처분을 받았다. 그리고 최근 경찰 수사가 완료되어 검찰로 송치된 피의자들에 대해서도 처분 결과를 기다리고 있으며 엄중히 처벌될 수 있도록 최선을 다하고 있다. 네. 그리고 지금 BTS 멤버분들께서 진님을 제외하고 여전히 군대에 계시지만 그럼에도 악성 게시물이 여전히 수집되고 신고되고 법정 대응도 지속적으로 이루어지고 있고, 그리고 어떠한 합의나 선처 없이 강경하고 엄중하게 조치하고 있다라고 업데이트를 했습니다. 그리고 제 채널에서도 다뤘듯이 요 통합 포털이 개편이 됐죠. 그래서 뭐 신고를 하실 게 있다면은 여기에 가셔서 잘 돼 있어요. 굉장히 깔끔하고 쉽고요. 제보를 하시면 되겠습니다. 아미분들께서 빅히트에 불만이 많죠. 네. 아니, BTS가 이렇게 여기저기서 처맞고 있는데 대처 안 해? 법적 대응 안 해? 그리고 요즘에는 뭐 올해는 이제 특히 르세라핌 분들과 그리고 아일릿 멤버분들께서 좀 많은 일을 겪으셨기 때문에 이 측면에서 이제 법적 대응을 취했는데, 아미분들은 아니 우리 BTS 멤버들은 라고 하시는데, 결국 오늘 밝힌 바에 따르면은 네, 진행을 하고 있다. 그리고 강경, 엄중하게 조치를 하고 있다. BTS 분들께서 워낙 스케일이 크기 때문에 커버를 해야 되는 뭐라 그러죠? 영역도 넓죠. 네, 그거는 저희가 인지를 해야 되고 이해를 해야 될 부분이에요. 워낙 슈퍼스타이기 때문에 악플도 그만큼 많을 것이고 국내, 해외 이렇게 상관없이 많을 거기 때문에, 그래도 빅히트는 뭐 본인들의 역량 하에서 대처를 하고 있다. 그럼에도 이제 팬으로서는 아쉬움이 많을 수밖에 없죠. 왜냐면 우리 눈에 보이는 거는 악플이 이렇게 수도 없이 많은데 결국 실제로 법적 대응이 진행되는 거는 약간 좀 뭐랄까 상징적으로 가장 심한 것들 뿐이잖아요. 그럼에도 일단 이번에 포털이 개편함에 따라서 신고도 쉬워졌고, 그리고 이렇게 법적인 부분에 있어서도 뭐 일을 하고 있다고 하니까 뭐 지켜봐야죠. 네, 이 부분에 있어서 강경하게 대처하는 거는 저는 굉장히 좋다고 봅니다. 이번 포털 개편도 그렇고요. 이렇게 본보기를 보여야 사람들이 무분별적으로 악플을 다는 거를 이제 그만하고, 그러니까 그만했으면 좋겠지만 좀 덜 하고, 그리고 사이버 레카나 그런 악성 컨텐츠도 제작을
덜 하거나 희망적으로는 안 하게 되겠죠. 네. 그리고 마지막으로는 자사주 매입. 네, 이거는 하이브가 공시를 네, 언제였죠? 9월 25일 지난주에 했었습니다. 잠시만요. 물 좀 마셨습니다. 자, 이제 대표이사 공식적으로 이재상님으로 바뀌었네요. 하이브가 자사주 매입 발표를 했었었죠. 그리고 이번 달에 꾸준히 매입을 했었습니다. 지난달 말부터 8월 29일부터 9월 13일까지. 그래서 이거를 보고를 하는 내용이고요. 그래서 매일간 이렇게 매입을 했어요. 그리고 12,500주씩 매입을 했네요. 물론 취득가액은 주가가 매일 다르니까 달랐죠. 보시면은 쭉 이렇게 떨어졌었네요. 네, 좀 더 싸게. 이거 뭐 분할 매수라고 하죠. 그래서 똑같은 수량으로 매수를 하되 금액은 좀 달라져서 최종적으로는 공지했던 대로 약 260억이죠. 네, 10만, 100만, 1000만, 10억, 100억, 260억 어치의 자사주를 매입을 했습니다. 그거는 염두에 두시면 될 것 같고, 그래서 총 취득 주식은 15만 주를 매입을 했다. 자사주 매입은 결국 이제 주주 가치를 높이는 거죠. 높이는 거기 때문에 이거는 긍정적이고, 그리고 네, 뭐 오늘 제가 알기로는 한 2% 정도 떨어진 것으로 알고 있어요. 근데 저는 요즘에 하이브보다 삼성전자가 너무 떨어져가지고 지금 한국 주식 시장이 어떻게 될런지 좀 지켜봐야겠지만, 아무튼 주가는 오르락 내리락 합니다. 그리고 개인적으로 그러니까 매크로 한국 주식 시장이나 해외 그러니까 글로벌 주식 시장을 제외하고서는 하이브 기업에 대해서는 저는 여전히 믿고 투자를 하고 있습니다. 물론 다시 한번 말씀드리지만 이건 결코 투자 추천이 아니고 여러분 모두의 각자의 책임이라는 점을 명심해 두시길 바라겠습니다. 그리고 다시 한번 말씀드리지만 노이즈 같은 경우는 최대한 좀 걸러서 그러니까 시각적으로도 우리가 뉴스를 보는 것도 좀 걸러서 보고, 그리고 감정적으로 소비하는 것도 좀 걸러서 소비를 하시면은 좀 더 행복한 덕질과 행복한 투자를 할 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 네, 이것으로 마무리하고요. 댓글을 쓰실 때 항상 말씀드렸다시피 클래스 있게, 그리고 상대방을 그리고 서로를 존중하면서 댓글 작성해 주시면 감사하겠습니다. Alright guys, English translation. So there are about 6 issues that I'm gonna cover. But alright, so a lot of my subscribers mention whether I'm gonna talk about Minijin's Hyundai card talk right over the weekend, which happened over the weekend. I'm gonna briefly touch upon it, but I'm not gonna go deep into it. Anyways, so that was the first one. Second one, Hanni, right? So it seems like Hanni's gonna go to the National Assembly to serve as a reference. And I'm gonna talk about it very briefly. In fact, I'm gonna talk about it very soon. But I might make a separate video about this topic. Not this one particularly, but the topic of this, audit, which is the workplace harassment. Because there's someone that, who's suffering much more than what Hanni suffered. The former employee of Adore, who allegedly suffered sexual harassment, right? So, anyways, I'm gonna talk about that soon. And then high convertible bonds, and then SUGA issue, and then especially the fine, the penalty, and then big hits music's updates on the legal actions, how it's getting how it's happening. And then, last but not least, stock buyback program. All right. So first of all, Minijin Hyundai car talk. I mean, honestly, I'm regarding this as a noise. I mean, this will be pretty interesting, topic to talk about if I were to make a separate video about it. But I'd rather not, because if you have heard Minijin talk during press conferences, you know how she talks, right? And you know how she's very good at manipulating and distorting facts. And this time also, a lot of what she said was either a plain lie or
like distortion of facts, or she simply denies all the allegations put upon her. So she talked about like how her legal fees amount to like 2.3 Korean billion won, so much that she has to sell a house. And then she also revealed like a new unrevealed or unreleased New Jeans song, right, during her talk. And then she emphasized the fact that she's a Christian, and she almost gave a testimony during the talk how God put her through this test, and she's suffering but she's okay, something like that. Is I mean, yeah. So what she has done so far during her first press conference, she used this terminology 개저씨, right? So she started to involve that gender issue, right? And then this time, she's bringing in religion into her issue. And then guess what? Today, with this whole National Assembly audit thingy, they're now bringing in politics. Oh my goodness. Gender, politics, and religion? Wow. That... yeah. I don't even know what to say about it. And then she mentions like the journalist that we've talked about, like Chang Yong-woo and Jeff Benjamin. And yeah, complete noises. One thing that is really regrettable for me personally is the fact that she shared the KakaoTalk messages between herself and New Jeans members. Okay, I don't really care what the members say, although a lot of people have been like digging into the contents and say how these members are so like gaslighted, especially head-in. But honestly, we say all sorts of things when we, have a personal conversation with someone who we're close to, right? So that's a private matter. But Minnie Jin is sharing these private matters publicly on her Instagram account, and that's what I would like to be critical about, right? So you remember what Jungkook said: don't use them, don't use artists. But she's clearly still using the artist for her own benefits. Okay, obviously these members themselves agreed to be used, but that's a separate matter. If you are truly a mother of New Jeans, you shouldn't do this, right? And you know how like a lot of people are like digging into, what these members wrote, and the concerns, right? We gotta remember there are still some New Jeans fans, who do not. So there are bunnies who support New Jeans but do not really support Minnie Jin for what she has done and what she has said. But if they see these KakaoTalk messages, just think about the disillusionment they will feel, right? So yeah, I don't respect at all the fact that she has shared these messages publicly again. And then secondly, yeah, this national audit thingy. So there's this politician named An Oh-hyung, 환경노동위원회, so Environment and Labor Committee. So he today uploaded this video, right, on his channel. Protect K-pop. Why New Jeans, Hanni, and Adore CEO are being summoned to the National Assembly. And if you look at the thumbnail, yeah, Jungkook was right. Don't use artists, don't use them. But this politician is clearly using, not only this Minnie Jin issue, but Hanni herself for his own benefit. I don't know. Maybe he will be thoroughly prepared and make this audit worth it. But what happens a lot of times in Korea is that these politicians try so hard to stand out by making these National Assembly audit as interesting and crazy as possible, and as noticeable as possible.
which is why a lot of his followers are dissatisfied today, saying, why are you talking about this issue? Why are you bringing this particular issue into the National Assembly? There are so many other things that you should be worried about that we as taxpayers pay you to work on. Why all of a sudden K-pop idol, right? But we'll have to see. Maybe this audit will be worth it. But honestly, it's just crystal clear what he's going for. I just hope that he really investigated into this matter thoroughly. And then, he will really, do something worthwhile during the audit. But first of all, let's read what he said. In response to popular demand, and I'm assuming this popular demand came out of the bunnies, right? Minigen followers, because they had, openly talked about how they are in communications with politicians to support Minigen. But anyways, for the 2024 National Assembly audit, we have requested the attendance of Adore's new CEO Kim Joo-young as a witness and Eugene's Hanni as a reference. We'll closely examine the reality of the dark side of K-pop, workplace harassment, and workers outside labor laws. Follow the related content through our YouTube channel and don't forget to subscribe and like. Wait, did he actually say this? He didn't say this in Korean though. Follow the related content through our YouTube channel and don't forget to subscribe and like? What are you, a professional YouTuber? We are committed to protecting K-pop. Wow, yeah, let's talk about protecting K-pop. Who is actually ruining it? Anyways, I might make a separate video to cover this issue. Not the Hanni and the dark side of K-pop, but this one, workplace harassment, particularly the former employee of Adore who has suffered harassment from not only Minijin but also the former executive of Adore, and at the same time she has sued both of them at the court, right? So that's a complete different and complicated matter. So I might cover that, because if this politician An Ho-young were really to cover workplace harassment, he has no choice but to talk about that, right? I will be really disappointed if he just completely ignore that issue and that victim. But anyways, right now there's this whole battle going on this politician's personal Naver blog. So initially, his followers or his supporters complained, right? What are you doing? Like, why are you doing this? And then, of course, Nugent's Gallery shared the link of this blog, and then now the bunnies, Minijin followers, are here saying that we support you, politician, and do not trust these people who complain, something like that. Yeah, it's a mess, and I would rather not talk about this today. If you're interested, please write comments and share your thoughts about this Hanni issue and Minijin Hyundai hard talk. Yeah, because it's pretty interesting and it's kind of funny, but I would rather not spend energy on talking about this at the current moment, because right now it's just a noise from my perspective. All right, third, HYBE convertible bonds. I will talk about this really quickly because I have discussed this before multiple times, right? So last Friday, Media Asset Securities has offered a strong safety net for HYBE's issuance of 400 billion worth of convertible bonds, ensuring that they will purchase any unsold portion. So you know how the Korean media, the K media, use this convertible bond to for the sake of fear mongering, right? Saying HYBE is about to go bankrupt. Okay, sorry, journalists did not say this outright, but they try to make people think like that. HYBE has no money.
how are they gonna pay off all these debts? But it turns out they're going to successfully issue these convertible bonds, 400 billion worth. Because why? Mirae Asset Securities decided to purchase any unsold portion if they cannot find enough investors. So this move effectively hold on, I should have turned on the translation. So this move effectively reduces HYBE's risk of failure in the bond issuance to zero, right? The CB issuance is intended to refinance bonds from 2021, which had a 0% coupon and maturity interest rate with no refixing options, meaning this is so advantageous for HYBE, right? Meaning HYBE is super confident about their stock price in the future. Okay, and despite these issuer favorable terms, many securities firms, including Mirae Asset, have shown interest in managing this issuance due to HYBE's strong growth and the performance of its artists globally. Investor confidence is high, especially with the belief that HYBE's stock price has already factored in negative scenarios or the worst possible scenario, such as concerns around new jeans, and could see further gains with the success of its newer artists, right? And we have talked about this last Friday. But still, Korean media are like releasing these, sensational yellow journalistic articles about these convertible bonds. Where is it? Conversion difficulties, growing concerns about sell down risk up. HYBE CB put option claim exceeds 80%. Where to get 324.3 billion won? Well, it seems like they're gonna get this money, right? And I told you last Friday, this figure will surely go above 90%, right? Because those people who invested in the bonds, convertible bonds, 2021, they're gonna convert it into cash because the stock price is below the price that they invested in at the time. So by no mistake, this will go up. But these articles are trying to fearmonger, right? Where to get 300 billion won. But this yellow journalism will work for those who do not really understand these terminology and these technical terms, right? But like for investors who really know the issue, they're like, why are these articles even existing? Anyways, but HYBE has been getting hated by the K media, right? All right, SUGA. Yep. I know Army does not want to look at those photos, heartbreaking photos, so I'll quickly scroll over. Translation. All right. So SUGA has been charged with riding an electric scooter while under the influence, but he will avoid a full trial. And we knew about this because there was an article about it. So this is today's article, but we had an exact same or similar article 2 weeks ago. The only difference, so the fine amounts to 15 million won, and we knew about this 2 weeks ago. And there's another article finalized, right? 15 million Korean won. So according to the legal community on today, Judge Lee Soo-yup from the Seoul Western District Court's Summary Division 7 issued a summary order on the 27th, fining SUGA 15 million won for violating the Road Traffic Act due to drunk driving. This matches the amount previously requested by the prosecution. So this article 2 weeks ago talked about that, prosecution request. So earlier, the Seoul Western District Prosecutor's Office had filed a summary indictment against SUGA, seeking a 15 million won on the 10th, right, 10th of this month.
2 weeks ago. A summary indictment is a legal process where the prosecution requests the court to impose a fine or penalty without a formal trial. Unless the defendant or court requests a formal trial, the ruling is finalized, right? So, yes, it has finalized today, finally. So 2 weeks ago, this article was about that indictment, right? Requested by the prosecutor. And today's article was about the final decision made by the judge, okay? Issued a summary order, fining SUGA 15 Korean million won. And it says, while the SUGA has the option to request a formal trial within a week of receiving the summary order, legal experts believe it is likely that the case will be settled with a 15 million won fine. And I agree, because there have been already so much noise, right? So it's time to close this case for good, right? Now, some of you might wonder, why is the fine so high, so expensive, 15 million Korean won? The article actually explains. At the time, SUGA's blood alcohol level was found to be 0.227%, right? Under the Road Traffic Act, if a person's blood alcohol concentration is 0.08% or higher, the punishment includes a license suspension and either imprisonment for 1 to 2 years or a fine of 5 to 10 million won. If the concentration exceeds 0.2%, the punishment increases to 2 to 5 years imprisonment or a fine of 10 to 20 million Korean won. And this is the actual law, okay? The Road Traffic Act. 도로교통법. Yeah, so here we go. A person who violates, blah, 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 here. BAC of 0.2% or more shall be punished by at least 10 million won and up to 20 million won. BAC of 0.08% or more, 5 million won and up to 10 million won. And for BAC of 0.03% or more, but less than 0.08% shall be punished by a fine of up to 5 million won. So there are 3 tiers. And SUGA applies to the highest tier. Now, we had been so confused by like the actual BAC because all the K media articles were saying it was said, it was assumed that SUGA's BAC at the time was what? 0.227%. And I know a lot of fans were like, there's no way the BAC was that high because according to the CCTV footage that we have watched, SUGA got up right away after he fell, right? If you're that drunk, you cannot do that. But I guess, and I know how all of us cannot really completely trust K media anymore because given what they have done, especially that JTBC's CCTV footage, the wrong footage, it was so shocking. But assuming that the police provided the right information and the court made a right decision, I guess after all, this BAC was accurate, right? It might be disappointing for some fans, or it might be surprising or unbelievable for some fans, but it is what it is, and it's time to settle, right? And make this case closed. And yeah, BTS is 7, OT7 all the way, but yeah, let's put this behind, okay? As of today, SUGA has 264 days left till he gets discharged, right? So I just pray that he will stay healthy. He will do his, best to serve in his position, and then come back with great artistry and music, right? Hopefully, we'll hear from him on Weverse before he gets discharged. But I know how he doesn't, provide updates as often as other members, which is fine, right? I respect that. But yeah, case closed. Now, next. Big Hits Music provide an update today. Legal proceedings against violation of artists' rights.
Our company regularly conducts legal proceedings against perpetrators of malicious activities targeting BTS, including defamation, personal attacks, sexual harassment, the spread of groundless information, and ill-intentioned criticism. We would like to provide an update on these ongoing efforts. This quarter, we have continued to collect evidence of numerous malicious posts uploaded across various online forums, including all these Korean communities through fan reports and internal monitoring. We have submitted complaints to the relevant investigative authorities regarding these materials. As noted in our previous notice, the first trial for damages incurred by defamation and other illegal activities by 탈덕 camp or 소장 has begun, and follow-up procedures are being diligently pursued. Also, we're actively coordinating with law enforcement and government agencies to ensure that individuals who illegally acquired and spread the artist's personal information are appropriately punished. Some individuals from previous complaints forwarded to the prosecutor's office on charges of defamation and personal attacks had been sentenced to fines. So, in other words, Big Hit is working. They're doing their job. Although I know a lot of fans are still dissatisfied. But let's keep reading. These individuals were identified as users of online forums such as Naver, Ilbe, Napon, and FM Korea. Some of them had repeatedly posted malicious content over an extended period and were fined the maximum amount for each charge. Alright. Fantastic. We're also awaiting the results for additional suspects recently forwarded to the prosecutor's office following police investigations, and we remain committed to ensuring they face strict penalties. We will continue collecting, reporting, and taking legal action against malicious posts targeting BTS members who are currently fulfilling their mandatory military service. Our legal efforts will persist throughout this period, and we will take firm measures against offenders. There will be no leniency or settlements under any circumstances. Okay, this is good. There will be no leniency or settlements under any circumstances. Lastly, as mentioned in a prior notice, they're talking about the portal, right? Integrated portal that I had made a video about last week, right? So if you have any materials to report about, go to this platform, right? protect.hivecorp.com to provide faster and more efficient responses to reports. So I'm really happy that they're taking actions to protect the artist's rights, right, and safety, especially with this new portal. And it's good that they're providing these updates, although I know that a lot of ARMYs, BTS fans, are not satisfied at all by what Big Hit Music is doing. But we gotta understand, Big Hit is a global superstar, right? And on the one hand, they have a huge amount of fans, but at the same time, they also have a comparatively a lot of haters as well. So, Big Hit Music, especially the legal department, they are surely busy, right? Keeping tracking of all these reports coming in and the legal actions that they're supposed to take. So let's give them time and let's keep monitoring how they do. But it's at least assuring that they're doing their job, right? Yeah. But we'll see. Okay, last but not least, HYBE stock buyback program. I'm pretty sure this will be the least interesting for you, news for you. So they purchased their own stocks between August 29th and September 13th, and they have already made an announcement about it. And for those of you who don't know, stock buyback program or stock buyback or stock repurchase, makes the values of the current stocks held by the current shareholders higher, if that makes sense. So they purchased a total of 150,000 shares, which is worth about 26 billion Korean won. So what does this mean? They're pretty confident about their future. Yeah, that's the bottom line. So they are confident, or they're hoping, or they, are sure that the stock price will rise from here on.
But of course, in the short term, the stock price rises and falls, it fluctuates, and we have to understand that. But over a long term, Hype, and me too, I'm confident that the stock price will rise, because why? The artists, including BTS, are doing a phenomenal job, right? And they have great future ahead, which is why, part of the reason why Mediaset decided to buy all the convertible bonds if there are not enough demands, right? But yeah, here we go. So that's it for today. I know there are, so many issues coming up daily on a daily basis, but at the same time, we have to make sure that we're not invested in those issues too emotionally. You know what I'm saying? A lot of them are noises, so we gotta just learn to let them go. So make sure you're not too stressed out about it. But if there are some serious topics that we need to cover, I will make sure to do it. So yeah, share your thoughts by writing your comments in the comment section. And you know what I'm gonna say, right? Let's stay positive, respectful, and classy. Thank you guys. Peace and love. Bye bye. Love you.